Well, it's Tuesday, January 9th, 2024. Thank you so much for joining us. You're just in time for Science TV Prime News, the time that we need to update you with what's happening in the world of news. A very good evening to you and welcome to the broadcast. This is Chris MWOLOLO and our sign language interpreter is Esther Kendi. Let's begin. President William Ruto on Tuesday took part in the laying of the foundation stone for Kapsuswa Affordable Housing Project in Uasin Gishu County. While addressing residents of Uasin Gishu, President Ruto told of critiques of his pilot project, underscoring that he will not be cowed in his push to end corruption in the judiciary. The head of state went on to assert that some people want him to bribe judges like the previous government did, but he refuses, adding that he won't be scared by court cases and he will fight corruption, not fuel it through bribes. Listen. Na nitasukuma kabisa mpaka tuhakikishe ya kwamba tunapunguza by 50% ile pesa yetu tunatumia kuagiza chakula kutoka nje tuzalishe hapa nyumbani. In 5 years we want to reduce the food import bill from 500 billion to 250 billion. And in 10 years, we want to bring it down to zero. We want to make sure that we can produce all the food that we need hapa nyumbani Kenya, because that is how we are going to manage our food security. Nini mnanielewa jameni? Jambo la tatu tulisema lazima tupange ajira ya vijana wetu. Tuko na vijana wengi wamemaliza shule, wako na certificate, wako na diploma, wako na madegree, lakini ajira imekosekana. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Na ndio nimesema ya kwamba sisi ambao tuko na nafasi ya kazi, mimi nimeajiriwa na nyinyi. Hawa wabunge mmewaajiri, ni kweli ama si kweli? Wengine tumewaajiri wanafanya kazi ndani ya serikali. Wengine mmewaajiri wanafanya kazi mahakamani. Wengine mmewaajiri wanafanya vitengo zingine. Sisi ambao tuko na nafasi ya ajira, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba hawa watoto wetu wamemaliza shule, wako na certificate, diploma na degree, hata na wao wanapata nafasi ya ajira. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Na nilienda kwa uchaguzi nikawaambia wa Kenya ya kwamba tutakuwa na program ya housing ili kupanga ajira ya vijana wetu. Hii program ya housing tunataka itupatie nafasi 1,000,000 ya hawa vijana kufanya kazi. Saa hii hapa katika hii site tuko na vijana 600 wanafanya kazi hapa. Na imeanza tu peke yake. Kufikia wiki ijayo, mwezi ujao, mwezi huo mwingine watu zaidi ya 3,000 watakuwa wanafanya kazi hapa. Ninyi mnanielewa? Nimetoka site ya Kidiwa. Kule vijana 600 wanafanya kazi saa hizi. Kule Kidiwa tunataka hiyo manyumba yote mzee ilijengwa karibu miaka 60 iliyopita. Hiyo Kidiwa yote tutalalisha chini. Tuwe na ekari 50, tujenge nyumba ya ghorofa 10, ghorofa 15. Ndio tuweze kubadilisha hii dunia. Hapa Eldoret mpango yetu ni kujenga nyumba 20,000 na tunahitaji vijana 40,000, 50,000 watakaofanya kazi hiyo. Vijana wa Eldoret mko tayari? Vijana wa Eldoret mko tayari? Tuko pamoja? Na hiyo kazi tunataka kuzalisha ajira 1,000,000 kwa vijana wa Kenya kupitia hii program ya housing. Na hii program ya housing sio wale wanafanya kazi hapa peke yake ndio wako na nafasi. Hapa tuko na chuma hii. Chuma inatengeneza kwenye kampuni. Wale wako kampuni huko wanapata kazi, wanatutengenezea chuma, inatransportiwa na wengine, inafika hapa tunaifanyia kazi. Wale wako huko kwa factory ya chuma wanapata kazi. Wale wako transport wanapata kazi. Wale wanafanya hapa wanapata kazi. Hii simiti tunatumia hapa. Kule kwa factory kuna wale wanafanya kazi, factory wanapata ajira. Wale wana transport wanapata ajira. Wale wanafanya kazi hapa wanapata ajira. Ni kweli ama si kweli? Hii mawe tunatumia hapa. Kuna wale wanafanya kule kwa kampuni ya Kware wanapata ajira. Wale wengine wana transport, wanatengeneza kokoto, wanatutengenezea mawe. Inafika hapa inaajiri watu wengine. Masons na wale wengine. Ni kweli ama si kweli?
Hapa tuko na nafasi ya carpenters. Hapa tuko na nafasi ya masons. Hapa tuko na nafasi ya technicians. Hapa tuko na nafasi ya plumbers. Hapa tuko na nafasi ya wale watu wa stima. Hapa tuko na nafasi ya architects ambao wametuchorea hizi manyumba. Hapa tuko na nafasi ya maengineer. Hawa watu wote watafanya kazi katika hii sekta. Hii sekta ndio itatupatia nafasi nyingi, karibu 1,000,000 ya ajira ya watu wa Kenya. Mnataka hii kazi iendelee ama mnataka ikwame? Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Bayania, nataka mniambie ukweli. Kuna watu wengine wameenda kotini hata wanataka hii kazi isimame. Mnataka hii kazi ikwame ama iendelee? Si kuna vijana wanafanya kazi hapa saa hizi? Wale vijana mnafanya kazi hapa saa hizi, tuweke mkono juu nione kwa mkono. Hapa tayari tuko na vijana karibu 600 wanafanya kazi hii. Kufikia another 2-3 weeks, 1 month, vijana 1,000 watakuwa hapa. Now moving on, Deputy President Rigathi Gachagua has asked President William Ruto to remain steadfast and focused on working for Kenyans. He was speaking on Tuesday and insisted that Ruto's employers are the people of Kenya and they are the only people he should listen to. The DP said the people who have gone to court to stop the government's development programs and policies are the same ones who swore that Ruto would not be the president. He further insisted that they aim to see Ruto's projects fail. To wa Kapsaret, hamjambo? Happy New Year. Hapa ndio Kapsaret. Mjumbe hapa ni yule anaitwa Sudi. Yule engineer. Ni engineer ya kweli ama ni ya nyinyi kupanga hapa? Muna hakika? Mimi nimekuja hapa kwa kijiji ya mdosi wangu Rais William Ruto, tunazunguka hapa ananionyesha area. Na mimi nimefurahi sana kupata mnafanya wera hapa. Na hii mpango ya housing rais alipanga vizuri. Unajua wengine waliharibu Kenya, walikuwa nafikiria rais hata toboa. Walikuwa wamesema hata kuwa rais akakuwa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu na kura yenu. Kweli ama uongo? Wakafikiria ile madeni waliwacha hataweza kulipa, amelipa. Kenya inaendelea vizuri. Sasa hii mpango yake ya housing ya kutafutia vijana kazi, wamepanga jama pale kotini kujaribu kuzuia. Mnataka iendelee ama isiendelee? Rais, sisi tuna encourage wewe. Wenye kukuandika kazi ni hawa. Hawa ndio matajiri wako. Hapana watu ya kotini. Matajiri ya rais ni nani? Mnasema aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Unajua rais wetu, wewe usijali. Siku rais Mwai Kibaki alichaguliwa mwaka 2002. Mwaka ya kwanza ya pili kulikuwa kelele imejaa kila pahali. Lakini alikuwa na maono na mpango. Wewe umekuja mwaka moja kelele pale, lakini wewe umekanyangia pale. Wewe focus rais ambaye atatatua shida za Kenya. Ni huyu amesimama hapa, William Samoei Ruto. Mnamunga yeye mkono? Mnaunga yeye mkono? Na asante sana kwa kuchagulia sisi huyu Sudi, anatusaidia huko Nairobi. Mambo ya huko kona ya ma-street anatusaidia. Si yeye ni mtu ya juu chini. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. The government has released 10 billion shillings to fund the education of students from poor families. This money will be used to provide scholarships, bursaries, and other forms of financial assistance to students who need it. The announcement was made by Kikuyu Member of Parliament, who is also the majority leader in the National Assembly, Kimani Ichung'wah. He made the announcement while launching a program to distribute success scholarship forms. Ichung'wah also promised to release 42 million shillings to poor students in Kikuyu constituency. Now to some other news. A section of members of Parliament has expressed their frustration over the delayed disbursement of the Constituency Development Fund, CDF. And according to the MPs, the money was released to us on Wednesday. We have disbursed
this money to all the schools, and I'm sure that the money has put them in a difficult position, forcing them to break promises made to their constituents during the election campaigns. They are now urging the National Treasury to release the CDF funds without further delays. Now elsewhere, medical services at St. Elizabeth Hospital Mukumu in Shinyalu, Kakamega County, have been paralyzed following a health workers' protest over pay. The demonstrations affected transport along the Kisumu-Kakamega highway as doctors and nurses barricaded the road, demanding their 5 months' salary and protesting poor working conditions. According to the health workers, the hospital management has failed to address their issues and has now resolved not to go back to work until their plight is heard. The workers also want an explanation as to why medical insurance companies claim no funds have been disbursed, yet the same monies have continuously been deducted from their salaries. We have been patient enough for the last 5 months, working without any salaries in our banks. We are in an hyper-financial situation as we speak now. We are the guys who are providing for our members at home, but we are not able to say that we don't have any money. And up to today, since the time that we employed, we have been deducted some amount to go to the Britam insurance. But until now, it's not being remitted. And being a healthcare worker, you deal with a lot of stress. So you can imagine if you are a doctor, a nurse, you are a casual worker in a hospital and you're not being paid for 5 months. And 5 months is for the medical staff. The casual workers, they have not been paid for almost 10 months. So that is really creating a toll on us and demeaning our spirit, our morale ya kufanya kazi. There is a pile up of penalties and fines that have not been paid. The hospital welfare is here, but whenever an issue arises, the main thing remains there's no money, yet it's being deducted from our salaries. We lack essential service. We lack essential supplies and infrastructure. Sometimes patients come to us and we are not able to provide them with the necessary services because we lack drugs. Our lab most of the time is not functioning because we lack the essential reagents. So that is not something that we are proud of as a facility. We have been deducted for the last 2 years. 2 years, imagine. 2 years, almost 3. But at all, when we go there at the Britam offices, there's nothing that has been deducted, nothing that has been remitted there. So we wonder, if this money is not with us, where is it? It is not with us, it is not there. Where is it, surely, for God's sake? We want to assure you that we want to work on it. Kwa sababu we have received your grievances officially. Kama board, na management imetubrief situation yenye wako nayo. So we were requesting if you give us 2 weeks. As you give pressure to us, we have also to pressurize the NHIF to give us money. That's why we don't want to tell you that we are giving you money now that we don't have. That's why we want you to be patient. We follow up because we have already started also pressurizing them. Just the way you are also pressurizing us. We understand you. And lastly, at least 15 people have died and over 30 others injured after a bus and a shuttle collided at Twin Bridge Mau Summit on the Nakuru-Eldoret Highway. Area Police Chief Judah Gathenge confirmed the Tuesday 2 a.m. crash, saying those who perished in the grisly accident included 8 adults and 4 children.
The police boss revealed that the bus was ferrying passengers to Nairobi when it collided head-on with a matatu that was heading towards the opposite direction, Eldoret. Those injured were rushed to Molo Sub-County Hospital while the bodies were taken to Molo Sub-County Mortuary. Right, and now we are taking a quick short break before we return with the sports news. Stay with us.